embeera gye twakolerangamu yali ya bunkenke nnyo. Nafuna omukisa okulaba Abamerika engeri gye baatulugunyanga Abawalabu. Babakwatanga ne babakuba. Oluusi abamu nga babalanga na bwereere tebaali mu bya gavumenti naye just nga kyafuuka nga kikwate nti buli Muwalabu yenna mukyamu. Ffe abaatendekebwa nga baatugamba nti bwe mubalabanga mubakwate mubasibe. Then bwe mubasibanga bo bajja babakwata babayisa bubi nnyo babateeka mu nnyonyi babamenya abamu babatta. Nenkuma ku kkomera eddene lye bayitanga Tifrik. Tifrik eyo yabanga tocha center eringa gwatina mu bbe y'Abamerika era nakati ekyaliyo. So bwe nalabanga abantu engeri gye batulugunyizibwa gye bakaba ekyo kyakiso. Tifrik mu Uganda tolina kyokigeraageranya. Nalufenya toleeta. Ate ekireka waneno. Toleeta. Eri Tifrik ntaana ffe twali bakozi abakuuma abasibe. Eyo unit nagikolako emyezi 6. Naye kye nalabawo kyokka it traumatized me kubanga nali sikirabangako. So kyandeetera okunyigira ne bakama bange be nali nkolera kubanga ndaba eddembe ly'abantu likola ki tulugunyizibwa nnyo. Kati ekyakyusa omutima gwange nga buli lwenda banyigiriza yenna kimpita buyisi okuyingiramu. Teweetaaga kumpita. I will invite myself to be part of the struggle to save these suffering people. Tukulabye oyingidde 26 akalulu awo kakwajjaawo okomanize abalwanirizi ba Dr. Besigye mu FDC 216 olwo okomyewo okuva Iraq Iran. Nkomyewo bwe nkomawo nsooka ngendako St. Mary's Group of Universities mu India nensoma bwe mmala okusoma nenkomawo naye mu 2011 najja wano nesinkana Dr. Besigye ng'agenda mu kalulu. Twali tucollectinga sente nga twekolamu omulimu because ffe twali very passionate nga twagala ligimu ya Museveni ekyuke eruddewo ate naddala abamu kuffe nga tulina obusungu baganda baffe bafudde. Wano muline ebbanga wali otandise Red Top Brigade? No, 2011 Red Top sinagitandika. Red Top etandika ddi? Red Top etandika 2012 ng'okyali National Youth Activist. Twatandikira eyo twatandikira mu ddungu sawa 10 zaako makya mu ddungu. Ne bannayuganda ne bannayuganda era abamu bali wano naye nga bw'omanyi embeera ya wano ekuba nnyo. Omuntu yali afuna sente nnyingi atuuse wano akoze business zifudde abamu they boarded ne bagenda mu nsi endala bali Sweden bali everywhere basaasana bagenda embeera yawo ne bakuba. Naye ffe abaali bamaze okufuna cause ey'okulwanira eddembe ly'obuntu nga tetuyinza kuvaawo nga tulaba in fact mu 2011 twalaba nga obuyinza bugenda kukyuka ku olwo. Era nze naleeta message nene wa Dr. Besigye ne mugamba muzeeyi tuli timu bweti ne bweti twagala kukolagana naawe. Mwali abavubuka nga bameka? Like 100 in number. Abatandika Red Top? Twasonda million 3 etuzireta mu struggle ya 2011. Naye obuyinza bwe butakyuka majority we disappointed. Era ne bagenda tebadda mu politics all together. Naye abamu ne basigalawo. Kati bano bannaffe abatasobola ku contributinga sente bo basigalangayo. Facebook yali ekyali nto back then nga bannayuganda batono nnyo naye nga ffe tugiriko kubanga twalinga mu technology hubs z'Abamerika eyo. Kati ababeerangayo nga batukyatingako batukubira ku Skype nga basindikayo ku busente struggle ng'enyuma enimu ku busente naye obuyinza bwe butakyuka bana bava mu politics ne babivaamu. 2011 nganze yali leader nafuuka disappointed mu December nembeera nga njogera ne Besigye naye nga siri wano. Yes, finally 2012 nenzija wano ne tugilaunchinga bwe tumala ogilaunchinga nenzirayo 2013 2014 netutandika full scale operations wano mu Uganda. Netukunga netugenda netukola structure mu Western Uganda netukola structures mu Northern Uganda netukola structures mu Eastern Uganda. But unfortunately structures tezasurvivinga nnyo kubanga twasanga political environment ya Uganda ate suffocating abavubuka ffe kirwa kyo tukimanyi. Batumanyi nti omuntu bwakola omuntu omulimu omulungi political party abantu bonna abali mu kisaawe bamuwerokaminga bamujoininga era bamuboostinga. Kati sente ezaffe our pocket money bwe zakendeera abasajja ne batu abandoninga
Netutandikanga okubeginga Dr. Besigye atuwe ku sente abakozesanga mwabajjanga bafanda bwezakendera ne bali bwe mwali mwegasseeko ne babadduka kati namwe mutandika kufuuka bamponga byoya nga musabiriza mponga byoya batusabiriza ababeeranga ne miliyoni 3 nga olyokuwa miliyoni 4 accountability akubalirira n'olwata lubanga tezimala oteekwa okulunyumya kati awo political suffocation wenjirabira abantu abamu nga bagamba abantu bano bayaaye banoonya sente awo Ingrid kuba kati awo tuli mu FDC Ingrid n'atandika okufuuka our major afflictor atulimirira n'alwanyisa struggle nengamba olwo tumukoze tulinawe mubi nnyo mu politics national mobilizer w'ekibiina is deadly is a monster monster si kigambo kinene nnyo yakola biki is deadly kubanga yali mu kala gye tusuubira nti yankyukakyuka yes okusingira ddala mu activism kubanga ffe ne party politics tetwamungresinga nnyo ffe twalina approach yaffe nga twagala to motivate all of the youth to stand out bagambe nti no akalulu Museveni akabye abavubuka bonna baveeyo bagaane nga bwe walaba politics ow'amawanga ago singa obba akalulu mu Lebanon my friend the youth will come out singa obba akalulu mu Sizabawalabu people will come out and say no tetugenda kukkiriza obululu obubbye era abantu abalala ne babeegattako obuyinza ne bukyuka kye twali twagala naye tugenda okulaba ate ono omukyala nga almost alinga akolera regime ngali opposite ku opposition infiltration nga bwe muba muyina meeting gye mukoze ne bababuuza nti muliwa ne mwogera we muli ne babasindikira abantu okujja okubeegattako immediately muba basibe polisi bakwatirawo kyoyagala okugamba nti Ingrid Ingrid gwe nkozesezza kuba gwali omuto mukulu naye n'abalala enda okulaba FDC eri infiltrated batukwata batukuba bogenda mu komera tewali akuyambako abaana awo abasinga we bandekerawo ne bandekawo ne bagenda kati Mutaasa olaba gundi bamusibye mukazi wakubira maama wakubira nga tetete tulina sente amaanyi ne gatandika ne gatuggwa era ku nsonga eyo wenjagalira okwebaliza alternative nabagambye ebirooto byammwe bigenda kuyamba nnyo ensi eno recently bwe nabadde mukomera Mr. Norman tumuyimbise Mr. ARNOLD MUKOSE owekitiibwa presenter ne FARIDA ono mwe mutuyambye okuva mukomera wano mwatusasulira bail ku musango gwange guno gwa parliament bwe mbaddeko n'enginiya Ssenjako mwatusasulira bail ya miliyoni 2 ekyo kintu kitono ekyo back then nga pate enamba ne full activism nga tebasobola kufunira yadde emitwalo 2 olumala okubakwata muteekwa kubira abanganda batunde embuzi batunde ku nte eyo osobola okuvaayo wejeyo weka naye nga mukugendayo mubadde munyumya enjiri struggle ya one Uganda we are one people tugenda okukiraba nga we are one nation but we are not one people. We are people divided, each pursuing their own interests. Tugamba no, this is not right. Naye mwebale mwatuyamba era mukomera twavaayo alternative. I think tuli mu kuteekateekayo engule tujja kubawo engule. So ezo challenges neziryoka zitukuba nnyo metufuna obutakanya bungi ne Ingrid. Kati for naje nakumbe politics netumukola ki nomuvaamu netubeera muwe katonga the Dr. Besigye people's government by then nga tenajja naye nga mutandise okuwunyiriza tandika kati ebiseera ebyo I was very vocal ku radio za Uganda nga kwendi ku TV nga zendi ku bimeza nga kwendi nga nteka musere nyingi at least government bwetagwa mu 2011 nengamba 2016 katwane nyekwe kati bwenteka mu amaanyi Mbabazi yali akyali prime minister Mbabazi oyo n'omukyalo oyo nalweyisa ate nabo ne bampisa bubi nnyo nako olumu nagenda ne mbogerako sente bazibbye opye musikano mukyajjukira sente bazibbye mba nali awo ku Birali FM mba akyali ku radio kabanga lya polisi abasirikali 8 nga babuuza Mutaasa yani nga bakukimye bankimye Mbabazi yaduumira omusajja yampendulira wali awo era muvubuka mumanyi waswa kubanga ffe tetutya bano bayaye bali muno
banyigiriza bana Uganda so tubogerako kuba tebalina kyakola ensi yafena abalese ngari nasonga ku muntu mulala nti Mutaasa yoyo baba bamukwata ngaze nkola ki afuruma ziruka bagenda okukiraba nga kuba kotesi yoyo nga bangoba naye nga it's too late nenyingira mu paaka empya nengenda embandi awo ekiro saawa ziringa 2 omuko meja jikuba meja jino baka then yali meja jino nga nkubira yali brigadier chalo yali brigadier nga ngamba oyagaza ki government otuko ku mention ngeri nyali yange ojja kukiraba waite nako 2 nga baba no ku mulyango ngamba kino nga kiri serious bategede na wensula awo nemsuka nefubuka unengera nekweke wa mugana wa nalimbera obukoto baka then nengera nembere wa mugana wange mulagao nekwekawo nenzirayo after week ngenda okweka ngera banonya nakola mukwano gwange omuna ngamba naye mukyalo oyo mumanyi mukwano gwa mama wange koyo muvubuka wa Red Top vice chairman wa Red Top back then na anyway nakati nangamba kangende njogere ne mama wange ayogere n'oyo mukazi bakuveko bwe yayogera naye namubulira plans bambulira plans nali sina kyakola enyambuka ke Sudan yawo nene kwekayo 9 months awo 2015 egenda okuyingira ng'akalulu eno katandise enteekateeka nekoise eyo yali ekizayiro zitusengenze kati myezi 5 nkoze business naye nga tezitambula olutalo oluzerera lutusanzeeyo olwali yakamasha nenkomawo wano nengamba Besigye nti omanyi nti muzeeyo kiganye omulimu tujja gukola kati gye myezi 9 gyanyamba tebanemerako nnyo bali bambabazi nga babivaako nga tutandika real struggle wano amakomera gatandise nego gitandise batandise okutukidnappinga in fact I received my first kidnap luji mwenu 2015 so obulamu bwe butyo bwe buzze butambula 2016 tugamba hao omusajja ate kukatwala akalulu olwakagenda bona bwe twateeka mu box Museveni ng'abukwatamu Besigye nga bateekeruzira obate bwawera buwezi nga muwaayiriza ekirago obululu nti babubbye yenkola yuka ebaawo kubanga akalulu bw'okaleeta mu major strongholds opposition obululu obuleeta saawa 9:8 oba teweetaaga kubuuza nti akalulu ako kali free oba kali fair oba tekali fair omanyawo nti ako tekali fair era ffe tumanya nti akalulu bakaba electoral commission eri awo wansi tewowera na mailo Kampala ono ne polling station ezija ku electoral commission obulu butukewo saawa 9 ate Kalamoja butukeyo saawa 2 akukitegeeza nti kabbe okukuba mupango omwogezi wa isi yatugamba basooka ebifo ebyewala then mwabo okumpi ne babasembyayo no naye lino gwanga lyonna kyali tekibangawo nakati bagenda okukikola oba bwekikolebwa mu nsi zonna kigenda okube simanye ebyensi zonna no naye mu 2001 si bwe kyali mu 2011 si bwe kyali lwaki kuwolo mu 2016 ne bakisooka batyo so kati n'omwogezi bambi nga bwebamanyi bano bifaananyi those are students puppets right you are saying egamba to when you are a puppet you don't need to think what to say a puppeteer will always think for you kati abo bo ali awo teyeralikira kyakwogera kubanga bakolonizer be ba Museveni bajja kumuwa ebyokwogera so kati ebyoyo byayogera biri opposite n'amazima so awo olutalo olutandikira etugamba tukole Besigye akwatiddwa European Union nejja netuukako nengamba Red Top ne Red France International mumanyina forces ezimala tubayambe amazima nga forces zetuyina tezimala lwaki tezimala twali tufunye suffocation mu myaka egyo Ingrid ne banne abalala sijja kuboogera kubanga bagamba bali forminga naye oliyagana okola ki okureforminga tobola bomu era twamugamba mu lutalo simukuba njogera mazima ndabwajje wano era wadde twali tugenda kwekubira muholo ye najja nankumbi nadduka n'afuluma ekisenge ne mugamba my friend some people are very passionate about the issues that are affecting this country so bwe tubanga tuli mu kwogera we don't need nagging people like you have to pay attention n'afuluma nadduka so Ingrid ali mu opposition naye ya believing era musibi ya opposition anoonya sente
oli mulyangenda mulimu amanyi ba freedom fighters nimbamu nabo ba self seekers kali is among the self seekers era chovola banaji yagenze tibyamugende bulungi because people can easily identify good and bad people maybe amutegedde so tugenda mu struggle sente zebateekayo bwotubanga tulina budget bagitaddeko miliyoni 7 wafulumako miliyoni 1 mu tiimu zonna ate mu accountability ne balaga nti miliyoni 7 mwazi tuti gwebawadde emitwalo 5 balaga nga abawadde miliyoni mu bakama baabwe ne mufuna erinnya ebbi sente za struggle muzirya ne tufuna ebizibu ebyo byonna negamba what can I do nyina bakwano bange bangi mu United States nengamba lwaki ne bampita ne Mutaasa you are fading back on side kigambo ekyo you are going to fade from Uganda why don't you come jangu okole kolerera abaana bo nengamba sijja kujja I cannot invest years I cannot get wounds I cannot get fractures and I live a struggle like that my friend I am a man of purpose Museveni ateko kuva wano tulangirira campaign tagenda kulayira yo kale tugende maaso abanga fa balungi tuli mu kibuga Kampala nga tutula muno omugenyi waffe era nga eddakiika ziri ebula dakiika 26 okuwera essaawa 2 tulina Mutaasa Kafeero Charles ye commander Red Top Brigade a youth a social movement era nga amazima byakugamba bya ddala abadde mu struggle eno ebbanga lyemulabidde simulaba nga alina omulimu gwakola omulimu gwemanyi gwakola is activism. Correct. Activism is part of his life ebbanga lyemaze naye nga mulaba mugoberera so akyatubisizaamu nga tutunuulira ebikolwa ebyo violence mu political atmosphere nga mu mbeera niyakawulo so atuyisaamu gyayise yonayina okutuuka wetuusa olwaleero tulyoke tulabe violence eno etandise leero eruddewo so tuli awo nga ali mu struggle awanganguse akomyewo atrainingibwa kati tukyagenda maaso atubuulire Museveni tagenda kulayira yalayira oba bamulemesa okulayira Museveni tagenda kulayira campaign eyo yali y'amaanyi twagikola ne tugibayinga yenze nagireeta nenjitwale wa Dr. Besigye Kasanga ati naje embracinga nayita aba stronghold mu opposition balukwago bonna bamunyagwa ne tukampinga ka restaurant bakayita Kembabazi kali na guru sawa wetwava tagenda kulayira forces za invading tagenda kulayira zali awo naye kati ne bangamba nti gwe soko ogende ne Red Top ne tusooka ne tuyita mu forces ne tuba sensitizing aballa bava Lubaga nezija nembogerera mu nengende emakintye forces yonna gye zaali nenjogera nabo ne tukkiriza nti kituufu tajja kukola ki kulayira ne tuteekawo olukuŋŋaana nakiva bbulu bantu mujje bangi awo we tutandikira nakiva bbulu negenda bagiteekako battalion namba nga tewali alinnyawo Besigye bamukwatirawo we kati bano abaali Kembabazi balukwago bane bavuga emmotoka ne babulawo ne basooka ne baŋŋamba genda ezija bwe ntuuka eno wansi nenfuna message nga wano tuleesewo abaana nga 2 abalala batudde waliwo wammanga kibangiriza ekyo bakiyita batya wansi wa parliament kiri nga kuleerwe grounds awo abaana nga batuddewo nga 50 abalala batudde wano ku State Square abalala batudde eri wansi mugundi nga ku KCC yawa gamba twabeeranga bangi naye mu bukuukulu buti nga twekirikinga such that time bwetuuka buli tiimu yabeeranga ne commander bwenkubira gwe mmanya nti 30 people will come bwenkubira oli 30 people will come nga bampa order nga bangamba retreat police nyingi doctor agambye abaana mubajeeyo tewakyali activity nempudde ennaku abaana bavudde Kyambogo bavuddewa ne bagamba nti mmanyi nti we have to go kati message bakola ensobi tebakubiranze bwomu bakubira ba commanders almost abasinga nga sikyalina command withdrawing amagye bonna kati ze ngenda okuddamu bakubira nga bagamba abakulu batugambye ngenda okuddamu bakubira ne bagamba but I am the one with your order ne bagamba no jukira ebintu bya struggle bizibu singa olyaga nti road mayor asazizaamu yadde nga command gwo badde nayo otandika kulwana na muntu oyo abatakyakuwuliriza kati ne batandika okwesika kati unity gye nayina twalikukibangiza kyaleerwe
fene tugamba no tetugenda kusazaamu kati bwekuba kufa kati fene abasajja ba Museveni bano nembagamba tugenda tutuuka ku lugogo wali ku Nakivo Bulu tusanga amaggi gavuddewo nga galowooza kubanga nzijukira omupango guno gwayika waliwo yabategeeza nti order ekolingiddwa kubanga we were highly infiltrated in the FDC bwe bakitegeera nti order evudde Nagulu ne Kasanga ati etugye mu field ne bavaawo kati baba bakavaawo fene tulandinga mukulandinga placard zaffe tuzireese bikinenga tezikyawera kubanga abantu abalinga 2 batusegadde nga 3 ate 3 nabo nga twesika omugwa tugenda tukola match eyo gye walaba eyava ku Nakivo Bulu etujja bwetu Nakasero Katale twambuka no eyo ndala eyo 5th May eno failize eno bweyajja tujja wano ku Bank of Uganda tuba tutukaawo CPS eno neryoka eyongola abasajja baayo nebasabotage nga bati nengamba betwali nabo don't run tewali agenda kudduka kuba kufa we die or we win we survive with them olutalo lutandika for batuyisa nnyo okugulu kuno bakudislocatinga nitulwana n'abasajja fight yatwala ebbanga era mujja kugiraba yatwala ebbanga yalinga sawe muna ekitundu I remember kati fight eyo mukugwa kwayo era order gye nabawa nti tebatwala n'omu buli omu grab everybody nga basajja twagala tubatwale n'ennyama uniform batwalina strategy nga tewali muntu sirikale atekwa kudayira uniform ya very few mayi bagabambula akalubale bakabye remember oba temanye etteeka ate omuntu ali nani violent ate butanga kuyuza omusirikale uniform ate batufuse violent ati kankolage tuyira senge gamba kuba nzijukira movement ya mukyanyimanyiko you believe in a peaceful and transition of power kati omuntu bwatanga kukwambula omusirikale ate nawe togenze kubali abagenda mu nsiko ati tugamba in common sense the nature dictates the answer and every animal has its defensive mechanisms so sometimes you behave according to the situation abasajja baali baagala kutusiba ng'ate kyetulwanirira kituufu ebiseera ebyo Museveni yali kololo ng'ali mu kucelebrating nti awangudde omusango Mbabazi gwawaabye naye nga tukolufe tutandikiddewo kampeni atajja kulayira twagala ekwate mangu eggwanga lijoyininge naye nga ba infiltrate abantu bangi abali mu FDC era lucky enough kwolwo tebaatwala muntu noku pick up truck twalwana n'abasirikale natuuka n'okusanga ng'omukute booti nagamba nti nkwegayiridde nta nange nkuta ogende naye nga naawe teweetaaga kumuta kubanga toyinza kumuta ate munakitomanyi kyategeeza kati mu resistance eyo abantu ba bulijjo ne bajja kyetwali twagala ennyo abantu ba bulijjo ne bakikola people came big number ne batudefendinga abantu ne batandika okugyayo amayinja kati polisi bwerabanga abantu batandise okuslowinga stones yes ne bagamba nti leave them go ne badduka kale abasajja batukuba nnyo nga batukubye naye nze ne ngamba sandegenze musajja wa traffic najja nangamba nti you go waliwo omusajja yali akubye nnyo nga maze omumakingi wa military nga nkomyewo omusajja wa traffic nangamba nti please go nga nkyakala kumukwata at least tulabe nga tuliftinga spirits kwolwo baleti yavaako nekola ki negwa ku ttaka baleti eyo nengirondawo neddako nzijukira nabagamba nti gono mwoyo baleti si kyambalo baleti is a spirit it is the ballet spirit era njagala okujogerako akatono nga sinagenda mu maaso that is a spirit that will liberate Uganda that is the truth ekyo kyo tekiriko kubuusabuusa era mu baluwa gyempandikira Mr. Museveni mbadde mugamba you can do all but you can never burn the ballet you can never vanish it kubanga it is a spirit era kyovula bwe yagwada ensituka okuddako neddirako mu palamenti bano balanisa okuteekako bu red ribbon netuzifunaafunaawo netuzibawo ababaka ba palamenti n'abantu baleti nejja nekwata eggwanga lyonna Kyagulanyi ayambadde n'abalala baleti nebuna so okuddako wali twabeera disappointed etugenda. It was a very powerful devastating scene
netugamba tukoze tutya netutuse enkambi zaffe eza meeting kati awo tubuuka tudda kunako olwokwera lwennyini Museveni alayidde abamugeza campaigns ab'infiltratings biremye infiltratings tudduse tulangiridde 5th May yeyo downtown tuyaleeta two choppers aleeta helicopter bbiri mu banka wano twainvadinga ekibuga twatuleesa abantu nga 8 naye era nga bw'omanyi struggle infiltration yali amaanyi ne bakuba at least ku scene ne tutuukawo nga 10 sebo wano mu kibuga bw'obanga oyagala kubeera successful with 40 people make sure you bring 100 people kubanga tiimu ekampinze eri etuuka ne reportinga nti ati kati bwe tubadde poliisi ezze etudduka abamu bwadduka basimu bagajjeko nga bw'omanyi a war is the most scaring thing in life. So eyo 5th May nefuuka entaana ey'okubiri kubanga ffenna baatukwata abaana ne babakuba pistol amagulu galo ne bagamenya nze bantwala Nalufeenya ne bannange babiri be baatwala nabe Nalufeenya bo olwavaayo they surrendered from the struggle altogether. Abamu ne badduka ne bagenda United Arab Emirates batandika okupakasa eriiso lyange erino the eye was damaged batwambula engoye ne batusiba enjegere ne batuhanginga upside down naked nga n'empale teriimu ne panti bagigyemu nga batuyira n'amazzi early in the morning late in the night. My friend, I saw the face of the struggle. Nengamba, I am realizing the struggle is very real. It take life. Naye bwe waliwo yingira byonna waliwo bisuubira oba waliwo manyi just kujja kulyako mbasowa ntambula ogenda. Nali mbisuubira kubanga mu struggle gye nali nafunamu obutakkaanya n'aba South Africa bapinganga order zaffe wano Uganda. Manyi Abafirika beepinga nnyo. Gali amagye gaali ga mukago ensi nnyingi twaliyo naye buli nsi eyina loolo. Kati bwe yatupinga yakuba vice chairman wa Red Top ng'akyali eri omusajja yajja n'atomera n'amubeeri wansi n'emmundu ye. Kakati omusajja oyo ne bajja ne bamureportinga ne baŋŋambe eyo post eyo abasajja ba South Africa bajoga bana Uganda naye musindikeyo Mutaasa kati ne bajja ne bansindikayo. Kati omusajja bwe bansindikayo I was lucky nakola ennaku nga 3 that very man najja omuvubuka oyo yalwala almost for a month. Kati bwe yajja ne bankubi nali ntudde mu gadi chaka ne banga ati omusajja zze nezijja ne nyambala mangu body hammer teka ko helmet nezijja ne nyimirira bwenti mwetegereza naye nga nali najirira oyo kweyo posti endo okulaba nga yoyo he did the same thing and I shoot him anamukuba naye namukuba paralyzing shot okugulu kuno immediately nagwa wansi kyakozinga danger nene kubanga twatukirizibwa kutta balabe kati ono gwedata yali alayi ekyo kyampisa bubi bankwata ne banteka on 16 guns nga tewali ankutteko kyebakola kumpanika mu banka mumwa gwa mundu nga gye gikuwaniridde giti antwala ne bantekako njegere mpaka Lamsfield Air Base Germany military prison embeera eyo for 30 days. Naye ekyomukisa omulungi I was a very powerful military performer in my service. I was a friend to a Kano yali base commander. Kano yali ampadde gundi nyingi ku parade certificate nyingi guard of the month, guard of the week, ebyo biti guard of the year. Kati banange ku radio call nga bashoutinga so and so kati yayingira mangu mu South Africa kuba kubiye kubanga ensonga bamujitwa light gwanga likikwata wabaawo ekizibu ku gwanga liri master Ongereza na America baba mastering olutalo so agenda okukiraba nga atenze musajja we gobawanga ebirabo nga guard of the month smart soldier ganze musibe nalagira ne bazijjayo after some days. Kati eyo yokka trauma gye bantwaliramu I never expected to be alive again. Yakuba essimu abemeyiringira ne bandeta ne bankomyawo era ekyo kyasooka ne kinkomyawo wano I lost a job naye omusajja era oyo nga twewandikira Facebook yaliwo messenger Skype enzirayo netugaininga omulimu bagenda okebera recording omusajja oli yali mukyamunyo nga zikinakola just kutekinga busungu kuba so nali nakituukako dda naye
of course batusibanga naye nga bakusiba mu kitiibwa professional manner okola ebibonezo bwe bityo biki naye bano enalufeenya batuyisanga abatali bantu. Can you imagine to leave you naked? Ne bakusibanga otunula upside down. They beat every part on your body. Wenyini awo enalufeenya bakulugunyiza nzijukira side yo oba side olubuto balwocha bankola ebintu bingi mukwano gwange ebimuntu yokubyogera kuba mu studio mulemu abakyala mu studio mulemu abakyala sijja kugendayo naye nga bankola ebintu bingi nnyo era nanyigirizibwa eriiso lino nave nalufeenya ng'abantu kizibu nnyo n'okumanya nti nja kudda mu struggle badokita bese gyabo bamunyagwa angamba will you continue with the struggle mbagamba yes sir I will continue until death. Omusajja wa United Nations awo nendyoka nfuna death slate nga ku simu yange waliko amasimu you will die you fucking bastard. Buli kigambo kyonna ekinsalutinga abakiŋŋamba nange nenkiraba nti I was going to die. 2016 Security Council eyatuula wa Nakasero nefulumya report kambanga the threats that must be cleared. Mutaasa is one of them because he's trying to ignite the youth bafuke uncontrollable. Abasajja abamu ne bampa ku report hiyo nengezaako okuginoonyereza nga it's true people want to eliminate me era ne bagezaako okuŋŋamba nti keep away from the city center nga mbeera waleyo musababu yena byo nembikoowa ninga bwomanyi security yawo naye ina weakness yayo esijja kugyogera kubanga weakness yayo ate ye survival yaffe tukyali mu struggle bana abalenzi abanajja tulina ebyokuba wabula oba oyagala kusurvivinga wekwekeko booti kola booti badojinga emyezi ebiri babivaako bakola ekyo kyantiisa nnyo nembeera awo kati struggle neggwamu omuliro 2016 Dr. Besigye awo nafuna contact nyingi okuva mu Bulaaya awo abantu bajja ku Facebook yange ne bafuuka bamikwano olina ngamba yenze gundi namba yange yiyo nkubira nga naye bonna bajja ku messenger enamba zibampa Bangereza ba Canada awo nentandika okufuna international friends. Hello nze mutabani wa gundi Uganda yali akola bwati mulembe gwa gundi nimbafuna bonna ne bajja nefuna ba advisor okuva Canada awo bulamu ne butandika okuzaamu ko sobi jukira ebiseera ebyo sina mulimo business bagiyo nako ba ebiseera ebyo ina tandika company etunda mataka ewola nsindi awo ku City House eyo y'abasajja bava mu City House ne bayona ne bagisanyawo ne bankwata ne bateekawo abaana abakozi bange ne babasiba ne bateekawo fayiro ng'okuzijjawo sente zenteko okuteekako mpitirivu business nenjivaamu abantu oli ne basindika omuntu ne tumuwola miliyoni oba 5 oba 6 bwazitwala ne bamudde emabega kyeyawanga omusingo ne bakitwala ogenda okwekanga ng'ate olwana n'abanene mu gavumenti kale ne ngamba nedda ekiremye survival n'ekaluba kati bali abasajja bwe nkwatagana nabo ezo activity bbiri ezo ziraba muganda wange zakyusa ku bulamu. It was a lot of pain naye zaleeta a lot of contacts. Funa abawala okuva Egypt, hello how are you, simumanyi naneyanjulira nze nabeera ngaawo bugolobi naye kati ndi eno Egypt maze emyaka 10 banange mwebale nakusindikirayo $10. Life started surviving awe mwebyo ebiseera na surviving point yo kati omuliro guwedde Besigye agenze naye kino kinene kisajja bampaddeyo kasente bampadde $3 egya $. Abanene abamu bazikoze ki kubanga nabagamba nti musindike ne bagamba no waliwo abammwe abajja eno aba struggle olwazifuna naddamu okuziraba mbakubira amasimu tebakyakwata ate bajjamu kumpalana bali $3 bateekako kumpalana olwo balimba kabiddi banange business zaagwa sina sente naye nsuubira bwe birema wano kubanga nze nayinanga option nti bwe birema ngenda kuddayo ebweru nkole wana emirimu gya wano nga bw'ogimanyi ne baŋŋamba no bw'oveeyo kati ate yo netiwaaka y'abaana egenda kufa biki ko badde okomandinga obulungi bansindikire sente zonna saakwatako yadde $100 kati awo tawo abamu ne bansasula mu mpalana nnyingi nnyo nga tebakyayagala nakundaba bwe mbakubira amasimu tebakwata naye nnyene enkola eyange ya ambushing
nengamba abantu nga mukaaga nti mujje tugende wagundi ne tujja nitukampinga banene tujja nitubeerawo abakubi ne bamugamba nti gonde wali ayagala kulaba ate nga nabuuziza omukumi nti omukulu gyali kubanga omukulu abakumi baba bamumanyi bulungi abali bakumanyi nti ali wa munyumba kati olutuukayo munange omukulu akitegedde gy'oli obuuziza ali bizi nti atali bizi gyali eka talina bagenyi naye omukulu n'agaana okulaba ye n'agamba ali bizi kino kita era noddamu n'okola mbuuzi mpaka n'omugwako naye omubuuza biri ng'agamba kanzije mbalabe ate nga bali bakugamba mutuwe ku ssimu ng'omugamba w'ekitiibwa bano bandyagadde okwogerako naawe naye nga kimanyi omumanya nti oyagala mukomiti nga lwa ssente so ekyo nakyo ne kitwawula omululu nagwo ne gutwawula so era life neyongera nenyiga kati Kyagulanyi wajjira enawe projekiti ndala nyingi zetwakola abaana abasudeni abaana b'ebweru abo bawagira naye ekizibu kye tulina abaawano balya ŋŋenda abasinga tebalina vision baagala kulya mbuli struggle anyway ezo zezimu challenges zetuzitufuna mu struggle jukira tunyigirizibwa opposition ate ne gavumenti etuyiganya nnyo gavumenti eno byekola bimanyi etuuka n'okunoonya omukyala guwawasa oli soko ine nga tonatuuka ku mukyala guwawasa muli mu opposition mumanyisa gavumenti naye nawe mu opposition mwennyini mwekuba enkokola kati kino kitegeeza ki ekyo kitegeeza oba ogenza okukyetegereza omuyeekera Museveni yasoma politics of infiltration akozesa nnyo strategy ey'okuyingirira akwata abantu n'abasasula ne bambala nga mmwe ne batuula nammwe era ne balaga nti balowooza nga mmwe naye ng'agenda gye baliko yamulabe so ogwo omulimu agumanyi bulungi nnyo era byonna bye mukola bannayuganda abali mu struggle muteekwa okubeera ne plan B yokulaba nga movinga forces zammwe nabo mutandika bulungi kubanga one of my vice chairman yasookera ddala he was given 60 millions 2012 ezali nyingi by then it was a lot of money bakayihura back then yali captain Musherule kati lieutenant colonel naye nawulira musibe bine kayihura scandal naye musibe abo nabo banyo batukwatire kabale ne bansibirayo omwezi mulamba mu safe house so abo bagabanga sente nyingi mu bufunze eyandi ku lusegere naye yagenda so bobera mu struggle tebiba bipya ebyo biraba anyway biba tebikyakwewunyisa so obulamu bwe butyo ne bugenda nga bukaluba Kyagulanyi wajjira mu struggle naye atweyongako ale Kyagulanyi bwajja ebintu ne bikyankala nabo binnyo struggle nefuuka divided ekitabangawo FDC etandise omuntu okwogera n'Ekyagulanyi ate FDC bifuuka lutalo aba FDC aba Kyagulanyi balowooza nti aba FDC bakolera Museveni bahambega kati awo ne wabaawo ate obuzibu bunene nnyo so struggle is taking up trend bwezityo challenges naye mu 2018 neŋŋamba nti naye tugenda kukola tutya ne balwedi top ne tuula meeting zaffe tugamba tugenze kukola tutya Dr. Besigye tumaze okugawulira amawulire ayinza obutadda mwagawulira ddifu kubanga twagawulidde jjo ffe twagawulira dda waliwo pulaani awo nga teri kiriya naye bwe twamubuuza akalulu nga bakabba nnyo Mr. President tugenze kola tutya bwe twakimubuuza nalabanga we are very passionate about it kyamunyiiza kubanga yalabanga oluusi abamugamba nti naye wano nga waliwo obunafu bulemeddwa okukuuma tugaa kati nsi tugenda kukigamba tutya tuzimbe enjiri ki edi enjogera ye nti political capital does not differentiate it just keep on appreciating neŋŋamba nti baloti eno okusobola Museveni nyina pulaani era ngenda kumwesimbako mu 2021 have to stand against you zino netiwaka zonna ez'ebweru nenzitegeeza neŋŋamba bannange ngenda kwesimbawo Canada ne bampagira nnyo for sure nafuna obuwagizi okuva Canada ne mawanga amalalala naye nga si state support buwagizi bw'Abannayuganda baliyo ne bagamba ekyo tujja kukikola tujja kutandikira wano olwo Kyagulanyi atandikiriza amaanyi ge tegannabaawo
mpola president atandikiriza nange ntandika naye nze nga kikyali kyama mu 2019 December 10th nenkola declaration ya sooka eyo gye mwalabe yaliko blood baptism kati awo bambatiza mu ngeri y'aba Red Indies kubanga twafuna aba political advisors nga ba Red Indians naye nga basinzira Canada eyo abalina ekyoto kyabwe kubatuteeka running the politics or changing a dictator tukola baptism eyo bwe twamala okudeclaringa nti I was coming ennemete started kafeva katono kenaina mu FDC nekagenda nebalandika okunda bangu omulabe kuba bo bali tebamanyi na plan abasinga ba majority supporters tebesi jayinza obutadda nebatandika Mutaasa kati ate bamuradde mu sente avuganye Dr. Besije advising FDC youth sibera nko structure ya political party yonna no zinazigana kubanga zibadde platform za kunafuya abantu na kugobereranga infiltrated orders nga fetwagala activism forces people who are passionate with change empalana nebeera ku nyingi abantu ne bampalana benyini abankubiranga amasimu babesije kati ate bwemba kubira bantu ate tukyasobola kutula ne tubala wamu so simba wakati awo bwali okubiranga amasimu tebakyakukubira ne bakubira tebakuddamu nga tukuona kusaa tukutumala kwesaawo yaffe esooka mutukkirize tufunemu ku lwendo lw'amalombe katono nnyo tukomewo tutandikirawo wennyini tumanye lwaki omuntu okuvaayo gama nesimbyewo ate obanga azze ogwannagomola nabo bennyini bakuvaamu butereevu katukomewo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk.
Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital. Real issues, real talk. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanya-Uganda mwena mugende mutera karuru. Bashange pesi yihule kuche hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Eddakiika ziri 7 ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku lwaleero. Mutaasa Kafeero gwe tuli naye mu studios zaffe. He's the commander Red Top Brigade. Ndowooza mulabye olugendo lwa Mutaasa wajje lwatandikira nawa waalutuusizza. Ffe tubakubiriza bukubiriza nti bw'oba olina ky'obirivingiramu munnange togwamu maanyi
persistence, you persist. Lemerako osanga munange bwona olemerako mukama ajate esala zo ajazanukula kati abamu badde mwebuza ready to opuma mwakajja abapipa pa mujira akakofiira kafe noza kati mulabi akakofiira wawe kava ka ready ballot so banange fe tugamba mwena ababa nga muli mu struggle ate muwenga n'ebitiibwa olw'ensonga nti tulowooza nti mwena agenda yemu kujjako oba kuleeta change oba enkyukakyuka mu bulamu lwo olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 2 we munange tubakubiriza akyali ewaka essaawa ziri 2 ez'okumakya genda okole olunaku lwakukola gwe ali employed genda okole obudde butambudde kajjamu leero mu kibuga si kangi nnyo ate gwe naawe munaffe alina bizinesi yo janguwako bizinesi tebagigula ssaawa 5 omukisa gwa bizinesi guyitako omukisa gwa ssente gujja kumakya ssaawa emu ssaawa 12 ffe batugambanga keero guleewo ne bwoba tolina gy'olaga ennyumba yo omukisa gw'okumakya ate guyingire olunaku lwa Sunday ssaawa bajjukiza nti tulina programu eriiso ly'omukulu n'owekitiibwa eyaliko Katikkiro wa Buganda owekitiibwa Dani Muleka banange essaawa zijja kubanga 11 ez'olweggulo mpaka ssaawa emu buli Sunday tubasaba mubeereeko mu bungi ddala kubanga ate ye ebyokuyiga bijja kuba biyitirivu kubanga ajja kuleetera Uganda bwe yali kuva eri 1962 nga twakafuna independence mpaka kati bwe tuli ebintu bitambudde bitya obuzibu bwavaawa twasobyawa obuzibu bwe twakola oba ensobi ze twakola zisobola okugonjoolwa Uganda esobola okudda ku rule of law byonna owekitiibwa Dani Muleka agenda kubanga ate abikugamba so tubakubiriza olunaku lujja kubanga lwa Sunday essaawa zijja kuba 11 ez'olweggulo mpaka ssaawa emu ajja kubanga abeerako ne host omwami Tomuhimbi Senoman nga banyumyanyumyamu Uganda gye mwagala mulina kukola ki abavubuka bannange mmwe bwe tusinga okubira omulanga mubeereeko muyige kubanga 1962 1980 temwaliwo naye ng'ate kati muli basaale nnyo mu nkyukakyuka gye mwagala so tubakubiriza ba mikwano mubeereeko nnyini ddala muyige mulekeraawo okuteeka ekimama mu bintu bino ebya politics mubeere ng'ate mubeera ne informed point of view omwami Mutaasa Kafeero gwe tugenda okwogerako naye twamulaba mu parliament gye buvuddeko awo nga bagenza okurayotinga ne munne gafaayo dafala Jimmy senjako dafa munange nkutumiddeko senjako webale ate kuwa hope abavubuka abali kubanga ffe ate abavubuka abato babalaba mu building hope nembawa ne inspiration twagala okumanya nti kye ekintu inspiring atugambye nti bwobeera mu opposition ate novaayo n'olaga nti nange njagala kwesimbawo bakuba obukokola balowooza ati ate oba ofuuse mulabe fe twandirowoozeza nti omuntu ali mu opposition buli alaga nti awo kyenjagala ng'ate ayinako ne crowd emugoberera mwali mu welcomings kiki ekireeta eno okuba nti abantu bakuba nnyo ng'ovuddeyo n'olaga nti njagala kubeera oba president oba MP nanga gwe weesimbyeko waliwo opposition omumanyifumuko gwe bamanyi oba gwe babirivingiramu ndowooza nze mu kusookera ddala ndowooza abantu bano abamu baba banoonya ebintu bibiri bapolitician abasinga banoonya bitiibwa ekyokubiri banoonya ssente bwawulira nti abadde yeesimbyewo ku bwa president naawe weesimbyewo ye takitwala nga abali mu kwongera strategy mu kulwanyisa omulabe ate gwe akulabanga akutwala nga ate alwanyisa ye awo we wali obuzibu waliwo obuzibu bunene nnyo by the way kati gwe bw'ovaayo ne weesimbawo oyinza okugamba nga ate Kyagulanyi ne ttiimu ye bagamba ARNOLD yazze kulwanyisa Kyagulanyi in fact abasinga tebagoberera na constitution baagala wabeewo monopoly kati ngaaze ngambe nti nga bwenzije mwena mulekere nze oba ng'oli bwaze mwena mulekere oyo tebamanyi nti politics is about conclusion si kyakulekera bulekezi awo ba African politicians especially Uganda's politicians they are very ignorant about that naye nga kyebakola si kirungi so babelivingira nnyo mu nti okay ono yabaddewo abantu gwe bamanyi gwe tubakulekera so competing kati ekyo bwe bakikola naye nze nenkirabanga kyebakola tekiri profession nengamba nti no I will stand kati ekkomera eryo lyasanyalaza nnyo bwe nali mukomera bannaffe abamu baali batupromisinga ssente ne batusindikira 730 million shillings nga tuli mukomera
for your information. Juzi ku area parliament. Asoko lindo genda kukomera awo otubulire mwajja muti okulumba parliament preparations mwazikolerawa muli nabateeka mu sente aba ready top batugamba nga wano kirabika waliyo abali emabega omunene we yabasindika mu parliament kyali kitya ate si mwa setting up president mwa setting up president alternative temwerabira namwe tokyajjukira anti-corruption walk anti-corruption walk ey'obukuusa bwe yabaawo ng'ekulembeddwa President Museveni abavubuka n'abantu ba Uganda bagimokinga ne bagamba ono ali mu kudaalira nsi is the chief corruption officer of this country for the last 35 years. How can you pretend working against corruption? You know, tekyatwala bbanga ddene in the beginning of this video twalaba wooko eyali very substantive ng'ekulembeddwa the alternative movement. Era wooko eyo nefuuka successful. It was unique in organization, yes, and it was executed in a very unique way. So yali amaanyi kubanga ba activists alternative abamu bacha crampolinga n'emisango mu makooti n'aba ready top. That was the beginning of fighting corruption. Kubanga enguzi eno esinga yonna ebadde hatched and approved by the Parliament of Uganda. Mwe ba alternative n'abalwanirizi b'eddembe abalala okuva mu red top n'awalala bwe ba participating on street walk one baada yeliutinga walk ya President Museveni era ne bagifuula completely meaningless kubanga mweyo walk Museveni yalagibwa nti you a pretender. Abalwanirizi b'eddembe abatuufu bwe batambula ne bakwatibwa ne basibwa then yo mukyamu teyasibwa n'abantu atambula. Kati waliwo ekitongole ekirala kubanga gavumenti etuula ku masiga asatu. Ekitongole ekyo bakiyita legislature kikulemberwa Rebecca Mama Kadaga ng'enguzi esinga obunene be bajja approvinga legitimizing corruption. Kati ekitongole nga nakyo kinfluencingibwa oli eyatambula nga nakyo twetaaga okikola ki okukitwalira obubaka tikigambe nti but you are talking about corruption but corruption asibuka wamwe. Exactly, this is the fountain and the source and the center of corruption in this country. So netukola fe kye twayita the anti-corruption jump. The jump against corruption jump. Movement. Eyamwe yali jump. Wonderful. When you talk about the anti-corruption jump, to make it stick in the minds of not only our legislator boka abaliyo kati wabula nabo bana babalonze Honorable FARIDA in the next political season ajja kujjukira nti corruption annoys so gravely. Bwana bawe ekintu kyonna ekya corruption ng'amaze okuyingira parliament ajja kustandinga the floor of parliament ng'ali firm avumirire enguzi kubanga balomekawo batuula. So twayagala okubakolera history buli ajja abaliwo n'abalijja bamanye nti this house must have zero tolerance. Enguzi kive. Enguzi kive muli n'eggwanga Uganda. So yensonga lwaki twakola ekintu ekyo n'okusobola okumotivatinga kubanga activism abotivatinga emyoyo gisika myoyo ebyuma biwagala byuma abantu basika bantu bw'olaba enkima 3 weziri kyangu nnyo endala mukaaga kuzeegattako bw'olaba abantu 10 we bali n'omulala w'abayita wagamba kaneze kuba n'abeegattako. Kati ffe omulimo gwaffe ba activist mwena gye muli buli lwokola ekikola ekirungi oba tokyekoledde oba okikoze okusobola okulaga ensi nti ekintu kino kikyamu temukikolanga oba nammwe muveeyo mukirwanyise mu ngeri bweti. So ba activist ogwo gwe mulimo gwabwe omukulu. They teach and inspire other people. So we wanted to inspire the young people, especially of this generation, to be very resilient against corruption. And I thank God we did it, and we are still doing it more and more. In fact, we have much anger than before
that we must do it than never before. I recall I heard that you and the father muli read okusala ku parliament kati bogamba nti you are more angered than before. Wamuliyita it will be a debate for another day. But now oli mu parliament oli mu prison oyagala kwesimbawo bakuweereza ssente kati ki ekyatuukawo eyo parliament eyo jail yali mpanvu yukira abantu wa beiru ate ne baddamu ne batusibako orders state exactly naye ngera kyali kisoboka okuvaayo naye waliwo state order ngeva ku Museveni yennyini wamu ne Rebecca Kadaga wamu ne President Museveni kubanga we bachifu b'enguzi bwe bakulaba ng'olwanyisa enguzi oba olinnya mulimo gwabwe baba bateeka okulumba n'amaanyi gonna bakusaanyeewo kati bwe balaba nga tubakubye basalawo okuyitira mu judiciary batulemezeewa eruzira era ne batulwisaayo kati ekyo kyanyigiriza nnyo mu mirimu gyange egy'okwesimbawo enteekateeka zonna ne zinyigirizibwa ssente zivudde mu Buwalabu bazikutte bazikwatira ku akawunti y'omuntu omu kubanga ssente nene zayitira ku akawunti y'omuntu omu ebitongole wano ebyabamafiya ebyabayaaye security ne monitoring za State House ssente ne bazikwata bwenva mu kkomera tutandika okunoonyereza ku ssente ezo kati bali baabatiisatiisa ne babalemesa okubanga bazijjayo ne bagamba mujja kulinda mukama waazo kati bwe tuva eri ffe twaba tufunye amawulire nti ssente zizze naye nga tufunye n'amala nti ssente bazikudde nga tuli very hopeful era twava mu kkomera nga tuli very hopeful nga tumanye ebintu bigenda kutambula tugenda okutuuka essente bazikutte tugenda okuzitampaliyo 730 millions abasajja kubanga twabalaga enkola ne tubagamba nti tumusobola mumusobola nti yes bali bagenda tuwa $3 million ne basooka ne batuwaako ezo zakwatibwa we baakoma ate naffe ne batuteekako ebisango fraudi maleeta ssente zakuyekera ggwanga era ebyo nabyo tukyagrampolinga nabyo ssente ezo bwe zaagira ne tutandika okusurvivinga donation tezaddamu kujja ennyonyi shutdown yeze mu ggwanga tetukyayinza kutambula genda kunoonya kasente ne tusigala kubeera awo kukuba busimu ARNOLD Honorable Farida oyinza okubaayo n'emirwalo 5 nga life efuse yakweya naye ngaeyo yonna yava ku state paralyzation of our money naye era ne tulwana nnyo ne tugenda mu field ne tunoonya emikono abantu baffe nga batunoonyeza emikono kubanga emikono gino ekyomukisa omulungi mu district emu bw'ofuna ku kyalo kimu mu district eyo abantu 10 osobola okubajjaawo sigamba nti ojje mugombolola bwezi ofuna district n'ofunamu ekyalo kimu oba mu luka gumu ne bakuwandiikira ne bajjuza empapula zo electoral commission njayi nnyo. Can you imagine omuntu agenda okuleeta emikono omutwalo gumu ne bakuwa empapula 200 copies banafu naye nga tubawa million 20. Think about the logistics. You take a lot of our money. Naye nze waliwo state planning eranga yaba mafia waliwo ka project yaka kamozi kembagambi mastermindinga nnyo the upcoming younger politicians era bonna gye bali bono bubaka gye muli ka project yako ka following everybody. I am telling you, because they are scared. They know that son of the dictator will have no political oxygen to breathe if vibrant, genuine people like you come up in the political arenas. So abantu bange bakwatibwanga amaze okukwata empapula ze ajja ne bamukwata abamu ne babakwata wali ku routing labels ne banyonyola ono candidate kubanga twabawanga ne form eziraga nti ono aspirant tuli mu kumunoonyeza mikono ne babakwata ne babasibawe na kusatu empapula ne bazibajja ko lusi ne babata ate nga tekwa kuddamu kuje ebirala paralyzation. Naye ku nkomerero we managed to make it. Emikono ne tugireeta wano ewabi abakama njagala okutegeeza deliberately 24 verse bagano okutunominatinga kubanga twali tufunye ba volunteers mu politics. I cannot lie to you tituwakozesa sente zaffe because for your information ba activists abatuufu
emirimu gyabwe giba jaggwawo makomera gaba malamu stress eba yabamalamu ne sente tebaba nazo kubanga naka business akatono kokola they will train it and they will bring it down by all means. So bana Uganda kastabala bantu you have a good cause they will support you. Will support you. Era about supporting ne sente zokowandisa zaliwo everybody huliaga manti no don't mind about that I will cater that bill. So you rest assured into obuyambi webuli iranga nebirala babikola lezo ga sijaze kuwalumu negwe okukwata busoga region ezo district chetagisa settlement kanti chetagisa million nganya izo nazisindika kwata eri chetagisa meka osinazifuna tuchikole weekend niba kuyamba yamba mpola mpola baka no otukola chi otuno meeting 24 verse ero musango weguli mu high court mwafaire ngomusango mvana government isi ogano kuba nominating okugano okutunominatinga ye papula za fetwazi leta ekisooka fetwaba singa amagezi kubanga tumanyi government mafia regime eno bwe batusaba emikono 10 mu buli district fetwalitanga 15 17 2 ko ejimu bagita ensambu bagitte naye musigaze we 10 bagita era batutiranga emikono naye luck enough ne tusurvivinga kati webagano tunominatinga Mr. Joseph Mabirizi Eriton. In fact, ne Nobert Mao yalimu. Kunkomerero, ye Mao ne bamu consideringa, ne bamu teka. On the last day, Fenebagana deliberately, they refused. Ne inalina ulirako conspiracy. By all means, they said. And they were members of the other evil project. To make sure you don't put Mutaasa, they used a bad word, that madman. Katika mbuze, are you more threatening you the 24 than Bobby Wine, Mogisha Muntu, these nominated candidates apart from President Yoweri Museveni? Bali batajetinganze, particularly bali batajetinganze. Kubanga bakozesa ekigambo ekibi to make sure you don't put that madman on the ballot. It's going to cause trouble for us. So the bad man is or was more dangerous than the ghetto gladiator? The ghetto gladiator ngenjogera inako zino ekiye kyali kikutte nnyo nga ina timu y'abaluya bangi nga ina following okuva mu diaspora kati ghetto gladiator ye wafuniramu by election eri mu boosting nnyo by election bwe muyamba tugikwatako ne boosting nnyo diaspora ne mpicking so yaina abamataasa bangi ne noise nyingi kati ye bagezako kumusuffocatinga naye byakola ki yabalemerera. It was in broad daylight. Bwoba oyagala okusurvivinga as activist public contributing kinene kalinze kana akaseera ke namale tuzira n'okuvaayo ngesente bazikutte publicity yali ntono n'okupesinga. You know, in politics apart from needing money you need time as well. Kuba kati okwetunda mu myezi 6 kizo obutakumala mpoli yayitundidde emyaka 4 oba 3. So kati awo batu denying time they suffocated us with time ekitulemerera. Era olunaku lweggulo nze ne Mabirizi kati tukulira ba 24 presidential aspirants, those who did not make it to the ballot. Ne Romushana yali buli kimu kituukiriza Romushana. I don't know about Romushana, but I know about Aine. Wanga Naine Christopher was suffocated. No, omwami Dan Masiko. He was suffocated. Era you wamula yajane ku eri na complaining God na kola ki kati fe omusango fe guli mu court era tulina n'ekiwandiiko kinene kye tubaga tugenda kushimala Saturday of this week tulabe engeri gye tugenda okukikolako how to attack the violence in this election process. Kubanga omulaba Museveni violatinze bakadidate banne nalekako katono underground ya syndicate advance team y'abantu 5,000 ejo natajiwa kamera ne bajjuze ebisaawe ne tente zonna yebo abajja najja n'abantu 7 nalimba nti yagondedde covid naye nga tiimu ye eri kyekola wansi ekyo kamera tezikiraga iso bibakulembera ekintu ekyo mumanya amagye gonna kano golaba agasinga bamobilizingira Museveni ne uniform baziina. So bano bannaffe olujja agobererwa abantu nga 5 agobererwa abantu 5 abo ne bakubwa emigo ne battibwa. In fact abantu bali mu kidnapping bwa mayumba gaabwe battibwa. Bana baba bajjekawo empaawo
bagamba kamera z'abalala ne babakwata bwe baba batutte naku 3 babasanze mu ddwaliro Kawempe nga babasuddeyo all of them they are dead babatwala mu masha so eyo suffocation efaanana bwetyo ngaba presidential aspirant gye tuli mu kwogerako tulabe nga tulwana okutaasa Uganda mu kati abagakana era Mr. Museveni nganze nerve the top ne bana Uganda bonna we are not going to allow him the oxygen to breathe ngabi akaluka kubanga indicators oneziruuziraga nti ali mu kubba kalulu oli mu kukabba bw'obanga tokkiriza kubanga mu luzungu bakita free and fair okubba kitegeeza kwata obupapula n'okwata n'obuteeka mu mumondo kwata gwe kubba naye tugamba nti if elections is not free and fair mu Luganda ndoza kye tuyita okubba buwabate kyakola okulemesa banno campaigninga kyakola okukwata bakampeyina b'abantu abalala ne basapota ne babamalira mu makomera abamu ne batandika okubatta abamu ne babatulugunya ekyo kitegeeza the process is not free and fair era ffe nga bannayuganda abaagala ensi yaffe we are not going to believe we are not going to accept that we have to stand out and we have to fight until this country is free. So in short words, your presidential bid was deterred and broken by what you term the deliberate scheme from the state. Exactly. It was deliberate jeopardy. So what does it mean to activists and other Ugandans? Are there hopes for you to re-strategize for 2021? Or you've been broken down to say that you maybe you no longer express your interest to contest for the same seat? No, of course you can never paralyze an activist. You can paralyze because activism is a spirit. The activist is not something physical. You cannot touch it. It is something that will push you to perform where others can't. It is something. It is like a wheel drive. It is a spirit. So you tosobola kujibreakinga. Sobola kumenya kuguru kuno mukono naye tosobola kumenya buli omwoyo. So kati kye tuli mu kukola tuli mu kumobilizinga massively okulaba nga akalulu kano Museveni singa akabba obanga kati nayinze free and fairness tateekwa kulayira paka eggwanga nga lifunye obukulembeze obutuufu tuli bannayuganda tetumwogerako nga malayika yava mu ggulu. This is an ordinary Ugandan, my friend. You as Ugandans, when will you ever appreciate President Museveni and all that he has done for the country for the last 35 years? Do you think, or you continue to castigate him that he has done nothing in his 35 year of reign, time of reign? No, Museveni oyinza okumugeraageranya ne bakoloniyo oba ne ba slave masters. Slave master ayinza obutakutta nakuwa emmere lunch n'olya nakuwa ne supper n'olya ofuna amaanyi agakola slave work eyo. So can you praise your slave master because of the food? Ebyo byakoze tabikola nga atwagala nnyo kubanga okugamba nti nkoze oluguudo naye nottaba Uganda 10 kubanga ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu bulamu is freedom for all people. Equal treatment, justice for all people. Bwobanga waliwo freedom for some and justice for some. Bwobanga ogenze n'okolayo akagudu kamu emakindye, that cannot compensate for the distorted freedom of people, my friend. Obwo bwakolayo badictator bonna entirely tabaawo nga talina kyakola. Abaako kyakola naye ng'ebibi byakola bizito wa kyenda ebirungi bye nga biri 10. So awo mu judgment oba ogenda considering a side ki? Of course the other 90 heavyweight side. Bano ba dictator bakolayo obuntu oba justifying sa President Idi Amin wano bamu praising yagoba bayindi. I think that was very good. Yayagalanga nnyo qualitative services. Exactly. That is good. Think about the other side of human rights. He violated, he murdered, he did every atrocity on humankind. And that will cancel it all of the so-called goods.
Exactly. So Museveni has done, in brief, he has done more harm, more danger than good, including spreading a long political culture to these young stars, younger generations. Somebody who facilitated and okayed the constitution amendment and process and constitution making, where you can now brag around to express your interest to take him over at your tender age. You think that he has done nothing, yet democratically you can express your interest? No, let me tell you this. I am not a power-hungry Ugandan. Because Besigye was 41, I think, by the time he came to contest against him. So even if I did not contest, Kyagulanyi was of the other age, would have contested. But the question is can election be free and fair regardless of how old you are? I thought you were going to ask, was the removal of the age limit in favor of the young people or in favor of the old people? No, the removal of the age limit, of course, was done selfishly because the age was a threat to Museveni, not to the young people. Because when you are still young, let's assume you are 30, you can wait. For more 5 years. For more 5 years. But when you are 75 and you are about to go to 76, you are to be locked down, yes, it works to your disadvantage. The age limit will work to your disadvantage. So in doing it, he was working for his selfish interest, not for the consideration of the young people. So this was a very rude political act in the history of this country. In fact, it's going to be the source of all of the confusion, because I can predict, and it will be true, the politics of this country is going to end in total bloodshed because of the wrong foundation of dictator Yoweri Museveni. Mr. Museveni started the politics of murder way back in 1980s. And up to now, he's still practicing and consolidating himself in power using the same principle, the policy of murdering innocent politicians in this country. So katingaffe abagala ensi yaffe, we cannot keep quiet to see such a man continuing to distort, to traumatize the younger politicians of this country. We have to stand out and we have to fight until the country is free from such kind of leaders. You said this time around he won't swear in. He can't. But this is not it isn't your first time to vote that he won't. You, in your narration and your previous, in the first hour, you told us how in 2016 you had vowed that he will never swear in. And 5 years down the road is the president of the Republic of Uganda and still taking us over. How different are you going to handle him as opposed 2016? Let me talk about capacity building. I told you, when the European Union diplomats approached the Red Top, back then, they asked us, is your forces enough that if you get support, you can take over the power? Because you believe the elections have not been free and fair. You said it was infiltrated and was no more. We said it was there, but the capacity was not there enough to cover the whole country. So have you built the capacity? In the 5-year period, we concentrated on building our political capacity. So have you built the capacity that can take over President Museveni and his forces? Yet in your narration, you've just told us that even the process of you getting the signatures to okay your presidential bid was broken and deterred by what you termed as the MUKOSE project. How do you bring in the confidence and boldness to Ugandans that the MUKOSE project won't break still your voice of not allowing President Museveni to swear in as the president of the Republic of Uganda? No, one thing I have realized, political capacity is a continuous process. Capacity building is a continuous process. Yes, you're right. So I told you recently, yesterday, I was in a meeting which I chaired with Mr. Mabirizi. And we are bringing the 24 presidential aspirants. You are referring to Mr.
Mr. Mabilizi, the former? Eliton Joseph. Yes. We are trying to bring those people together. See? To join with those candidates who managed to make it on the ballot. And we are trying to build a unity, a united force. That if Mr. Museveni reaches, regardless of who he will put as number 2, all of the forces, we shall make one force and make sure this man does not rise the Bible up. I am not going to do it alone. My work is to mobilize all other opposition forces to unite. And I am very confident that so far where we have reached, it is at least something above the ordinary percentage to remove them. If opposition failed to front a single candidate to compete and take on President Yoweri Museveni, how sure are you that after you losing, that you have the guts of having a joint force to encounter President Museveni? How sure I am? I have been an activist for the last 10 years, and I know all of the forces of change. They are very active and very vigilant and very awake. And I talk to them day and night basis. They speak the voice that, the language that I speak. And this time round, my friend, we are more than ready. But you said that in your meetings, even from FDC, some years ago, you used to sit with some people that speak your same language and seem to be having the same vision, but at night they sit and discuss with the enemy. Now, you're telling us the same thing that you have in meetings with such people whom you think that you on the same tray, but how can you assure the public that those same people won't do the same thing that they used to practice while in FDC, to the extent that even your leaders used to call you enemies, and to the extent of distancing themselves from you? Experience is the best teacher, Mr. Anthony Arnold. Being heated by the past challenges, we know now where to fix and pay more attention. And we have done it. Thank God we have done it. And I can assure you, we are more than ready this time to take state power. By whatever means. Because I am one man who believes in self-defense. If Museveni uses force, you will use force? No. Ugandans will come and defend themselves in any way possible. If you fail to defend yourself during Tojikwatako, the 102B, the only chance that you had as a nation, where even nationals, locals, lagged behind of no amendment, but you failed. Now, in your statement, you said that some of your members raised the bargaining flag of getting some money and may be swallowed by what you termed a long time ago a monster. How? I want you to tell us and the public, the viewers, while looking into the camera, that you people are not raising your bargaining flag from the whom you call the monster. Bargaining flag? Anyway, one land fellow from Europe said, let the bygones be the bygones. Let the bygones But history teaches and shapes the future. History repeats itself. This time we have mastered the challenge in the political arena. We have mastered the movements of the enemy. And I'm telling you, we have clearly assembled our forces and we are ready to take a lead once more. This time is not going to swear in. That is on a condition that Ugandans prove or get convinced that elections have not been free and fair. But if elections are considered free and fair, and elections are convincing massively to all Ugandans, then there will be no problem. She will swear in. So you, as Mutaasa Kafeero, the former presidential aspirant, correct. How do you see the elections so far? Are they free and fair? Because elections,
it's not on the voting day. Exactly. It's a process. Correct. So, when you see the process, are you convinced? Is it free and fair? Because when you say that Ugandans will determine whether it's free and fair. So, in your observation, what's the stand? So far, the process is not fair. The process is not fair. The process is in favor of one man, President Museveni, who uses all the security agencies to brutalize the campaigners and paralyze these presidential candidates. So to me, there is no fairness in the process. And that calls all of us, the activists, the forces of change, to quickly assemble. We are in a business of putting all parts together, such that in January 14th, everybody will be ready. On that very day, on the voting day, though I did not stand, but I will be monitoring to make sure that if there is some encumbrances in the process, I will quickly declare that Ugandans come up. I am the coordinator of the ground forces of change. I am not on the ballot, but I am on the ground. You are on the ground. Now, do you believe in a joint opposition candidate? As a man who is passionate about change, I do believe in united forces of change. If we can front one candidate, but this is also strategic. It is good, but it is not right to be done at this time. Because we want these people to narrow him the percentage. When they narrow him the percentage, none of them will get the right percentage, beyond 50. So they will go back to the relan. In relan, we shall bring all the candidates to emerge behind the one who will be number 2. In case number 2 will be the opposition person, we shall put them behind who? Number 2. And then in the run, I believe we can defeat Museveni overwhelmingly. We can defeat him. And in case he tries to do his ding-dong games, forces are already united. We shall quickly take a command and get out of the state. Mutaasa Kafeero Charles, the commander, Red Top Brigade, is not on the ballot. I am not on the ballot now, but fully on the ground. But he's a voter and he's going to vote. Yes, I am a voter. Whom are you voting and why are you voting that person? No, right now, as a leader at a national level, and a leader who is, I am heading a neutral department now, because I am heading United Forces of Change. These forces of change can help whoever who needs help at the last minute. My work is only to cast a ballot. My work is to make sure if Kyagulanyi is the one to help, we come and help him to remove Museveni. If Amulyat is the one to help, we come and help him to remove Museveni. If General Mugisha Muntu is the one needs the final help, we get behind him and remove Museveni. So we are like forces, we behave as non-partisan, but our work will be substantively seen during this political transition. The public claim that you opposition, your manifestos are geared around hatred and hate speech. Do you think and believe that your manifestos satisfy the voters? And if yes, what are the key issues of satisfactory that makes key issues that make you be satisfied that your manifestos can change the mindsets and Ugandans believe in your cause? First of all, I will disagree with those who believe that the people of opposition make speeches of hate and the speeches of hunger. You know, the way they speak demonstrates the mood. Anyway, they are not, they don't speak with hunger, they speak with passion. People don't differentiate between hunger and passion. When somebody is passionate about something, the way they speak will demonstrate that very thing that they are passionate about. When you see Mr. Besigye talking, is representing the anger, the suffering of Ugandans. You cannot speak at a burial ceremony in the same mood as somebody who is speaking in a party or in a graduation ceremony. These are different ceremonies and the mood must be different. Museveni will speak in a nagging manner because where he parks every time there is
a car full of money, a trailer of money. So is a man speak with a lot of ease and contentment and comfort. But what about a man who is tear-gassed every day? What do you expect? How do you expect him to speak? What about a man whose legs and bones are dislocated, and his brothers and friends are being sentenced to Torongo jails? How do you expect such people to speak? So people must learn to differentiate between being passionate about something and being anguish. Our viewers, we remain with 12 minutes to the top of the hour and top of our program. You have your questions, you have your comments, you have your concerns. Let me adjust the microphone to my co-host FARIDA BIKOBERE to take us through some of the questions that are coming from our viewers, and so that our guest can respond, and maybe he gives us the way forward and how better Uganda can be. FARIDA, take us through some of the questions and queries from our viewers. Mwebale nnyo ababadde batulaba okuva eri gye tutandikidde ku ssaawa emu ey'okumakya mpaka ate wano we tutuuse tugenda okumeekeza programu yaffe eya The Mighty Driver. Naye ng'ate munnange njagala okubajjukiza nti gwe atanatulayikinga the page is the Alternative Uganda ku Facebook, ogenda ku account yo search engine tekamu the Alternative Uganda, ogenda kubanga ate yo tufuna bulungi bwotufuna like the page and follow us, ate bwomala nyiga ku notification button babere nga ate bakuleetera notification everywhere when we go live every day ebera saawa emu mpaka saawa 3. Questions zo nyingi abamu mulina concerns abamu mwebaza, so if I do not read your comment mukwana, I am really sorry. Some questions have been answered mu njogera yeso questions ezimu sigenda kuzisoma, naye nga ate njagala okubeebaza bwebaza nti mwebale kubeerako bannange nga mulaba show omwami tumuhimbise Norman, webale kubeerako nga ate otulaba, naye nga ate ayina ekibuuzo wabuuza nti didn't you withdraw from the presidential race portray you as a mere joker? Tudemu omwomu wetugenda oshitiibwa Mr. Honorable Norman Tumuyimbise. No, I cannot be portrayed as a mere joker. I have explained fully that I was jeopardized by the state machineries. So it was not my own making. In fact, it was beyond my own making. But I think next time I am pacing up. But before even next time, right now, I am on the ground trying to effect change. Because what we desperately need in this country is change, and change right now. Case next ekibuuzo kyo kiddibwamu naye ate njagala ekolenge akiddemu ogwokubiri. Munna agambye, are you the owner of Mutaasa Kafeero Plaza? No, definitely I am not. Muntandikwa abatabaddewo nabagambye nze banzaalibwa Lwengo. My dad is called Mutaasa Xavier Byekwaso. Mutaasa Xavier Byekwaso Balundana is my grandy. So siri mutabani wa Haji Hassane, naye Haji Hassane ne family ye tuli ba mukwano nnyo, ba Isaac, Mutaasa, ba Koni, bonna tukolagana nabo ba Farida. So we are one family. Not biologically. Magara Brian, you watching live from Masindi, mukwano we bali kubeerako. Matovu Huzaifa Haji, what happened to his bid? Okay, that was answered. Those are ebibuuzo ngwawo wengendo koma olunaku lwaleero. If I didn't read your comment mukwana, I am really sorry. Question yo just tasomye babadde bazize mwezi mtovola bambasaagala ate kuzidingana mukana akadde njagala okuwa omwami Mutaasa Kafeero Red Top Commander mukisa in his last 2 minutes or 3 asibule kubatulaba azemu ne bana Uganda esoobi aba abatunulidde okulonda nti it's the only avenue okugenda okubawa change. Bana Uganda mubeere bagumu, naye mu bigambo byange ebisembayo njagala okusooka okwebaza and with deep passion the Alternative Uganda. Mwebale nnyo kubanga mubadde ba activist and you are people of action. Mwatandika media eno. In fact media eno egenda kula ku level simanyi oba mugisuubira, naye nze ndowooza ku level gye mutasuubira. Ekirala mwebale kukwatagana n'aba activist bannammwe kubanga mu field eno abantu abasinga balwanira space na bitiibwa, naye mulwanira bumu n'obwenkanya kubanga Alternative movement, Red Top movement, if we can work together, I think that is pretty good.
mwebale singa tewali movement yonna yali etuyambye wano mu struggle okujja kufa okwerandiza era nga bwenze mbibategeeza naye alternative mutuyambye omanyi honorable Norman oyo ne honorable Arnold bwe byatukwatanga ng'enjogera y'ennaku zino ng'akasimu okakuba honorable Norman ng'agamba sinaamu naye 10 giijo sinaamu naye 5 giijo obuyambi obwo mu kkomero ly'okkuwa emitwalo 2 my friend oyo abeera Mizaya njagala okwebaza alternative mwatuyamba nnyo era bwe sibeebaza ku mukutu guno mba mulya z'amaanya naye nga bwe sinu mulya z'amaanya mwebale nnyo era mbagaliza ebirungi bingi omukutu gugende maaso alternative egende maaso temujjanga okwo Mr. Brian webale kubeera ku digital ku Mighty Drive so bannayuganda mwenna abalabye programu eno nammwe mbeebaza tugende mu maaso tulwanirire ensi yaffe kati campaign gyendi mu kuvuga presidential aspirants begate kuba presidential candidates tulabe nga omusajja afuluma eggwanga kubanga ekimala obwavu balumye ekimala ate mu abavubuka b'eggwanga lino I am here to challenge you ekizibu kinene abaana mu bazadde bamwe babonaabona nammwe mubonaabona obwana bwamwe bugenda kubonaabona emirimu temuyina muli baavu mudduka muli Dubai mupakasa ku nsi ejjudde obugagga obwenkana wano lwaki twandigenze Dubai okupakasa mpozi ne bannayuganda muntu yatugamba ogenda kunoonya green pastures ate nozinoonyeza mu desert ogenda kunoonya green pasture mu desert nze nali mu desert there is nothing good in the desert for your information apart from the little money they give us tewali kirungi embuyaga nejja in fact abasinga bonna babalongoosa appendix kubanga musa nfuufu mumira nfuufu mukolola nfuufu enfuufu ekuyingirira everywhere so olwekyo bannayuganda you should brave once more making sure that you fight for your country eno bwe tumala okuginunula obugagga obuli wano bw'amaanyi nnyo ate mu opposition muleke kubeera greedy kubanga kyetwagala bwe tufuna ensi efugibwa obulungi ne tufuna ebisanja bibiri mwenna mujja kukulembera kati Museveni wafugidde abafuze ebisanja by'abantu bana bw'aba Kyagulanyi yafuze ebisanja byo biggwako Anodinga nga yesimbawo bw'awangula nga naye afuga Mutaasa ngajja bwe yesimba abantu ne bamuwanga naye akulembera Norman ngajja nga yesimbawo so obukulembeze kasatu butereeza malembe kubeera greedy mu bano opposition era alternative you stand out in this regard temulwanyisa bannayuganda bannammwe olw'okunoonya ebitiibwa n'obugagga eyo crediting mwebale nnyo alternative simanyi oba obudde bukyaliwo naye ndowooza okutokola kunagiza bumalanga ne baza alternative nabwe munyongera tweyanziza eddoboozi lya mwami Mutaasa Kafeero ndowooza muwulidde bulungi he is the ready top commander omwami tumuhimbise Norman tukwebaziza akensuso he is our director the alternative digital and the national coordinator the alternative social movement webale nnyo munnange otuteekamu akasente okulaba nti buli lunaku wate tubeera ku kkubo nga tuyigiriza bannayuganda obanga ate tubeerako ne kyetubalaga ne batuba inspiringa ate n'okubawa hope ababaddeko nga mutulaba okuva eri gye tutandikira ba mikwano ku ssaawa emu mpaka ate wano we tuba tukomye ku ssaawa 3 tubeebaza ate era tubeebaza bwongera ne tubagamba nti yo programu ebeera ya buli lunaku essaawa ebeera emu mpaka ssaawa 3 olunaku luba Monday mpaka Friday naye ng'ate nga sinirabira njagamba jjukize programu yaffe ey'owekitiibwa Dani Mulika eyaliko Katikkiro wa Buganda nti egenda kubeeranga yo buli Sunday essaawa zigenda kubeeranga 11 ez'olwegulo paka ssaawa emu ba mikwano mbakubiriza mubeereeko programu mugirabe ebyokuyiga biyitirivu okuva eri mu 1962 nga Uganda yankafuna obwetwaze abamu bagamba Uganda yali terirwedde twaligize tulindako nga bakyatufuga bannayuganda baali tebanetegeka kutwala buyinza ebyo byonna n'ebirala munnange bagamba eriiso ly'omukulu ye programu awadugala wegalaba agenda kubanga ate ye atuwa ng'ebintu bwabiraba wawe twasobyawo etulina otereeza 1995 constitution abamu mugisongamu olunwe yaleeta obuzibu ye yavaako tabbu byonna ba mikwano mubeereeko olunaku lujja kubanga lwa Sunday essaawa zijja kubanga 11 ez'olwegulo paka ssaawa emu ne hosti wammwe tumuhimbise Norman nga etandika ssaawa Sunday eno tumuhimbise Norman agenda kubanga ya hostinga owekitiibwa yaliko Katikkiro wa Buganda Dani Mulika tubakubiriza mubeereeko ejo twabadde ne Prince omulangira
Nakibinge Kekimbugwe nga atulambulira ensonga z'ettaka bani ababbye bani ababbiddwako obuvuyo buliwa bani abavunanyizibwa tusuubira nti bannange buli mugenyi gwe tuleeta mubeerako ate bye mumuyigirako naye ng'ate obudde bw'obuntwala Farida BIKOBERE is my name nkoze n'omwami MUKOSE ARNOLD Anthony Elizabeth Musiitwa yabadde mu control room Teddy Tenjo Nabukera yatukwatidde kamera yatemera ebifaananyi ne bolaba nga ekifaananyi kyo ekiri ku screen yo munnange kinyirira bulungi Teddy Tenjo Nabukera yali ku kamera omwami tumusime kato yatuvuga ku kkubo yatukwatirira munnange obulamu bwaffe n'alaba nti ate program egenda mu maaso nga tetufunye accident tetulina ate gwe tukonye oba ffe vaani yaffe kubanga yo mobile studio tefunye buzibu bwonna ate ne tusobola n'okubaweereza olunaku oluddako Jeremiah Mukiibi yabadde director waffe olunaku nange Jeremiah yabale kubeera passionate ate ng'okola nnyo tusiima bwongera tusiimira ddala munnange it is always good okukola n'omuntu ali passionate nammwe abawa amaanyi omwami Ferdinand Lutta munnange ate gwe nkwebaza kwa nsuso oyo activist omukukutivu ennyo ddala ate leero abadde navigator waffe ow'olunaku oyo operation commander naye leero abadde navigator waffe ow'olunaku nga yatulaga amakubo leero mukwate wano eno netiwaaka yaawe igenda kubasumbuwamu tukwati tutambulire kuli nekkubo kwe kuli netiwaaka elistable okuba nti nammwe sho mugifuna bulungi nnyo ng'ate tebisikatira omwami Ferdinand Lutta yabadde ng'ate abitukolera bulungi tusisinkana olunaku olw'enkya essaawa zigenda kuba ze zimu ssaawa emu mpaka 3 mukama abankuumire